முதல்ல Meeting is being recorded. ஓகே, ரெக்கார்டிங் பர்பஸ் ஒன் மோர். வணக்கம் எல்லாருக்கும். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் கோவாவில் உட்காந்துருக்கேன். இப்போ 10 நிமிஷம் வரைக்கும் முன்னாடி எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் மீட்டிங் உட்காந்துருந்தேன். கலந்துக்க முடியுமா இல்லையான்னு ஒரு சந்தேசம், பட் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓடி வந்து உட்காந்துருக்கேன். ஒன்று. அதாவது அவங்க லட்சுமி பிரபா சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் முதல் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, ஸ்பேஸ் மிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் பார்க்குறேன் அது 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 மாறிடுச்சு. ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே பார்த்தேன். நான் உடனே கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கணும். அது வந்து ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்து போட்டு ஸ்பேஸை பெருசாக வச்சுட்டாங்க. அந்த பேசிக்ஸ் ரொம்ப சிறுசாக போயிடுச்சு. ஸோ ஐ கேனாட் டாக் பேசிக்ஸ் ஃபுல். I should talk space, but basics I cannot. அது எப்படி போறன்னு அது ஒரு சவாலா, எப்படி அது சந்தர்ப்பமானு பார்க்கணும். இப்போ நான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வழியில போலான்னு நினைக்கிறேன். சும்மா பேசிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. ஷேர் ஸ்கிரீன் ஐ வில் டு. வெளிநாட்டுல கொடுக்குற சம்பளம் உங்களுக்கு கொடுக்கல. மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. ஸோ அதனால எல்பி நீங்க வந்து மியூட் ஆல் பண்ணிட்டு அண்ணாதுரை மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க தான் ஹோஸ்ட் இல்ல. and ensure that nobody mutes by themselves. Okay. Okay. Now assuming everybody is muted, yes. I unmuted and going ahead. ஸோ அது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் வியூ கிராஃப் நான் அப்படியே வச்சிருக்கிறேன். நான் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் மிஷன்ஸ் அப்படின்னு. பட் சேலஞ்ச் என்னென்ன அப்படின்னா, லட்சுமி பருவம் என்கிட்ட கூட சொல்லாமல் அறிவிக்காமல் அந்த ஸ்பேஸ் மிஷன் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பேசிக்ஸை கீழே கொண்டு போயிட்டாங்க. சிறுசாக கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைங்கிற மாதிரி போயிடுச்சு அது. ஸோ அதையும் அதை பார்த்துட்டு எப்படி பண்ணலான்ட்டு ஓரளவுக்கு பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். அது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் GCT 80 அலுமினிக்காக. நாங்கள் இப்போ என்ன பேசணும் அதை வந்து நமக்கு மட்டுமே வச்சுக்கோங்களேன். It is not moving. My God. Okay, fine. இப்போ பேசிக்ஸ் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, அப்போ சேட்டலைட் டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாக்ஸ் தான் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் லுக் அட் தேர். பட் ஸ்டில் அது ஆர்பிட்டுக்கு போனால் தான் அது சேட்டலைட்னு ஆகுது. ஸோ ஆர்பிட் பற்றி பேசணும். பட் ஆர்பிட் போடுறதுக்கு லான்ச் வெஹிக்கிள் வேணும். ஸோ லான்ச் வெஹிக்கிள் பற்றி பேசணும். ஸோ இது எல்லாம் போட்டாலும் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஆர்பிட்டுக்கு போடுறது வந்து சேட்டலைட். ஸோ அந்த சேட்டலைட் பற்றி பேசணும். பட் எல்லா பற்றி பேசினாலும் அது எப்படி செய்கிறோம், அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறோம், அதை பற்றி பேசணும். இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் தமிழ்ல என்ன பேசலாம் இல்லையா? எல்லாரும் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க தான் அதுக்காக. அப்புறம் இது எல்லாம் பண்றது எதுக்காக பண்றோம், அப்ளிகேஷன் என்ன, அப்புறம் இதுல வந்து ஒன்று வந்து உடனடியான வளர்ந்து இருக்கலாம், அது அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னா எக்ஸ்ப்ளோரிங் இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வரணும்னு எதிர்பார்க்கும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வகையில இது பண்ணணும். அந்த வகையில இந்த ஒவ்வொரு கட்டடத்தையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முயற்சி பண்றேன். ஆனா அரை மணி நேரம் 45 மினிட்ஸ்ல எல்லாத்தையும் பண்ண முடியுமா, பெரிய கேள்வி. இதோட நம்ம உள்ள நுழைவோம். அப்படி பார்த்தோம்னா மூவ் ஆகுறது லேட் ஆகுது. இட்ஸ் டேக்கிங் வெரி ஸ்லோ ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட் அப்படிங்கிற போது பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சது தான். திஸ் பேசிக் இஸ் நோன். நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து கல் வீசணும்னா அது தூரம் போகுது. இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகுது, இன்னும் உயரத்துலேருந்து ரொம்ப தூரம் அது வீசினோம்னா அது ஈர்ப்பு விசையால் விழுகிறத தாண்டி ஈர்ப்பு விசையால் எல்லா பக்கம் விழுகுது. எங்கே போட்டாலும் ஈர்ப்பு விசையால் விழுகுது. இங்கேயும் ஈர்ப்பு விசையில் தான் அது விழுகுது. ஆனால் அது விழுகிறமும் பூமியினுடைய அந்த சுற்றுவட்ட பாதையும் இந்த உயரத்தில் அது வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வேகத்தையும் அந்த திசையும் நம்ம ஒரு ஈக்குவேட் பண்ண மாதிரி பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து ஆர்பிட்டில் போகும். தட் இஸ் த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட். ஸோ அது வந்து எந்த உயரத்தில் எவ்வளோ வேகத்தில் நாம் அனுப்புன்றதை பொறுத்து அது பூமிக்கு சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு ஆர்பிட்டுக்கு போகுது அது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் 150 கிலோமீட்டர் இருந்து 500, 1000, 10,000, 35,000 அதை தாண்டி வெளியே பூமி விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சு வேற எங்கேயாவது கிரகத்தை சுற்ற வைக்கணுமா அப்படிங்கிற பொழுது அந்த வேகம் மாறுது. இந்த வேர்வெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஏரோப்ளேன் போக வேகத்தையும் நீங்கள் ஒத்து பார்த்துக்கலாம். பெர் ஹவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். 600 கிலோமீட்டர் 700 கிலோமீட்டர் வேகம் ஒரு ஏரோப்ளேன் போகிறது. நம்ம இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பெர் செகண்டுக்கு நம்மளை போகும்பொழுது 3200 பெருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேகங்களை தெரிஞ்சிடும். 30,000 40,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போக வேண்டிய ஒரு இது இருக்கு. இப்போ
இப்போ 11.8 11.18 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற பொழுது அதனுடைய வேகம் உங்களுக்கு புரிஞ்சும். கிட்டத்தட்ட 40,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் 1 மணி நேரத்துக்கு அனுப்புனா தான் அப்படி போகிறது. அது மாதிரியாக ஒரு வித்தியாசம். சரி, ஆர்பிட்டினுடைய ஒரு ஜஸ்ட் பேசிக்காக சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். இப்போ அந்த ஆர்பிட்லையும் கூட நம்ம எப்படி அனுப்புறோங்கிறத பொறுத்து அது போலார் ஆர்பிட். அதாவது போலுக்கு போல் போகிற வரமா கிட்டத்தட்ட போல் அப்படிங்கிற பொழுது 90 டிகிரிக்கு அவசியம் இல்லை, 90 ± 5 டிகிரிஸ் ஃபியூ டிகிரிஸ்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது அப்படி ஒரு மாதிரி செயற்கைக்கோள் நம்ம அனுப்பினோம்னா அது போலார் ஆர்பிட். அந்த இது 90 மட்டும் வைக்காம கொஞ்சம் 1 டிகிரி 2 டிகிரியில் வைக்கிறதுக்கு சில காரணம், எப்பவுமே அந்த இடத்துக்கு பூமத்திய தாண்டும் பொழுது ஒரே சூரிய வெளிச்சம் வரணும், சன் சிங்க்ரனஸ் ஆர்பிட் அப்படிம்பாங்க. அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உயரத்துக்கும் அந்த இன்க்ளினேஷனுக்கும் ஒரு கோரிலேஷன் இருக்கு. அந்த கோரிலேஷன் வச்சு அனுப்பணும்னா எப்பவுமே 10:30 மணிக்கு நம்ம ஒரு இடத்துக்கு மேலே பறக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துடைய லோக்கல் டைம், இந்தியன் லோக்கல் டைம் இல்லை, அந்த இடத்துடைய லோக்கல் டைம் நடத்துவாங்க. அதுக்கு போகிறதுக்கு அது மாதிரி கொஞ்சம் மாறுபடு வரும். ஆனால் பேசிக்காக அது போலார் ஆர்பிட் அப்படிம்போம். ஈக்குட்டோரியல் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது சொன்ன மாதிரி இன்க்ளினேஷன் 0 இருக்கிற மாதிரி, பூமத்திரைக்கு மேலே அது பேரலாக போகிற மாதிரி அனுப்புறது ஈக்குட்டோரியல். ஸோ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது இன்க்ளைன்ட் ஆர்பிட். அது மாதிரி தட் இஸ் அனதர் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் when we are classifying the orbits அப்படி நம்ம சொல்ல முயற்சி பண்ணுறோம். அப்படியே போனோம்னா இந்த ஆர்பிட்ஸில் வேரியஸ் சப்டிவிஷன்ஸ் வருது. இப்போ அந்த அல்டிடியூடை பொறுத்து 1000 கிலோமீட்டர்லேருந்து 20,000 கிலோமீட்டருக்கு போனால் அது மீடியம் அல்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹை அல்டிடியூட் அப்படிங்கிற பொழுது 20,000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகிறது. அது ஒவ்வொன்றும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய அப்ளிகேஷன், அது எர்த் இமேஜிங்க்கா, கம்யூனிகேஷனுக்கா, நேவிகேஷனுக்கா, ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கு பண்ணுறோமா, இல்லை ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத தகுந்து அதனுடைய உயரத்தை நாம் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி லோ எர்த் 250, 1000 கிலோமீட்டர் அதுக்குள்ளேயும் கூட பண்ணலாம். அது பல வகைகளுக்காக, மிலிட்ரிக்காக இருக்கலாம், பல காரணங்களுக்காக நம்ம அனுப்பலாம். ரிமோட் சென்சிங் இருக்கலாம், அல்லது நவடேஸ் லோ எர்த் கம்யூனிகேஷன். இப்போ இலான் மாஸ்க் பண்ணுறாருன்னா அது லோ எர்த் கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஒரு காலத்தில் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது 36,000 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ல அப்படிங்கிறது. அதை தாண்டி இப்போ பக்கத்தில் இருந்தாலும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற வகையில் செல்ஃபோன் கிட்டத்தட்ட அது செல்ஃபோன் டவர் மூவிங் செல்ஃபோன் டவர்னு வச்சுங்களேன். அது மாதிரி அது செல்ஃபோன் டவர் எப்படி பெனட்ரேட் ஆயிருக்கு. இப்போ அதே மாதிரி சேட்டலைட்ஸ், ஃபியூ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட்ஸ் அரௌண்ட் நம்ம அனுப்ப முடிஞ்சு அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் பல சேட்டலைட்ஸ் விசிபிலிட்டி இருக்குது. அது நேவிகேஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம், இவர் கம்யூனிகேஷனுக்கு பயன்படுத்தலாம். அதாவது கிவன் டைம் தட் மணி செல் டவர்ஸ் ஆர் அவைலபிள், ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் பாசிபிள். அது மாதிரி வருது. இப்போ இதை தாண்டி ஹைபர்போலிக் ஆர்பிட்ஸ், அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ 11.8 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே அதிகமாக ஸ்பீட் அனுப்பும்பொழுது எஸ்கேப்ஸ் த கிராவிட்டி ஆஃப் த எர்த். ஸோ ஆர்பிட்டே கிராவிட்டினால தான் ஆர்பிட்டே இருக்குது. பட் நவ் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கிராஸ் தட் அந்த கிராவிட்டியில் பிடிக்க முடியாத மேலே ஒரு வேகத்தை அனுப்ப முடிஞ்சிச்சுன்னா தென் இட் கோஸ் பியாண்ட் தட். ஆர்பிட்டில் வர்றதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி வேணும், அந்த ஆர்பிட்டை தாண்டி வெளியே போறதுக்கும் இன்னொரு வெலாசிட்டி இருக்கும். இது இன்டர்பிளானட்டரி டிராவல், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அதுக்கெல்லாம் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த வே இட் இஸ் கெட்டிங் ஒரு மாதிரி கீப் ஆன் எக்ஸ்பேண்டிங். ஈவன் ஆர்பிட் இட் செல்ஃப் அது மாதிரி மாறி போயிட்டே இருக்கு. இப்போ இது மாதிரி இதை பற்றி ஒரு வாரக்கணக்கில் பேசலாம் நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அடுத்த லெவலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆர்பிட் வித் சேம் ரொட்டேஷன் ரேட் 0 டிகிரி இன்க்ளினேஷன். இப்போ அதில் இன்னொரு பிரிவு, அதாவது ஜியோ சிங்க்ரனஸ்ங்கிறத ஜியோ ஸ்டேஷனரி அப்படிங்கிறது வேற. ஸோ அப்போ வரும்பொழுது சேம் ஆர்பிட் ரொட்டேஷன் ரேட் அல்லது 0 டிகிரி இன்க்ளினேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரி நமக்கு ஸ்டேஷனரி இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் எர்த் ரொட்டேஷன் ரேட்டும் அதனோட ரேட் ஒரே இருக்கிறதுனால ரெண்டும் சுத்திட்டு இருக்கு. எர்த் ரொட்டேட் ஆகுது, அந்த சேட்டலைட்டும் சுத்திட்டு இருக்கு. பட் இட் லுக் லைக் அ ஸ்டேஷனரி ஃபார் அஸ். நம்ம ட்ரெயினில் போகும்போது அதே ஸ்பீடில் இன்னொரு ட்ரெயின் பக்கம் வந்துச்சுன்னா 2 ட்ரெயின் நிற்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் வரும். கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான். இதை நான் நார்மலாக மெட்ரலாஜிக்கல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸ், இந்த வெதர் ஃபார்காஸ்ட்டுக்கு, இந்த கிளவுட் ஃபார்மேஷன் பார்க்கறது, கிளவுட் மூவ்மெண்ட் பார்க்கறது நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த சேட்டலைட்ஸ்லாம் அது அதுக்கு வருது. நேஷனல் கம்யூனிகேஷன், நம்ம நாட்டுக்குள்ள மட்டும் அல்லது ஒரு பிராந்தியத்துக்கு மட்டும் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிற பொழுது இந்த சேட்டலைட் யூஸ் பண்ணலாம். பெரும்பான்மையாக நம்ம இருக்கக்கூடிய நியூஸ் எல்லாம் அல்லது ஈவன் அவர் டிடிஹெச் சேனல்ஸ் ஆல் ஆர் கமிங் அண்டர் திஸ் கேட்டகரி. அது மாதிரி அது வருது. இப்போ takes time to move forward. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஆர்பிட் பற்றி அது மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ நாம அடுத்தது சேட்டலைட் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா மேக்கிங், டிசைன், ஃபேப்ரிகேஷன்,
மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் டெஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ட்டு நிறைய நிறைய இந்த சேட்டலைட் பற்றியும் கூட வரும். அது மாதிரி வரும். இப்போ நம்ம வந்து இதை பற்றியா நம்ம பேசிட்டு போகலாம். பேசிட்டு போனோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி 45 நிமிஷம் முடியாது. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி, இந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் வேற மாதிரி வேற ஒரு ஆர்பிட்டுக்கு நம்ம போகலான்னு நினைக்கிறேன். நான் பேசுறது இல்லை. அது போனோம்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். இந்த நேரத்துலையும் முடிப்போம். பட் அந்த ஆர்பிட் அப்படிங்கிறனுடைய அதனுடைய சம்திங் இண்டிஜினியஸ்லி வாட் வி ஹவ் டன் அந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ல என்ன பண்ணோம், தட் மேக்ஸ் டுடே ஃபார் சந்திரயான் 3 ஆர் ஆதித்யா பேசுறோம்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஆர்பிட்டை பற்றி நம்முடைய புரிதல், ஆர்பிட்ல செஞ்ச சில மாறுதல்கள் நம்ம அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்குது. அது அப்புறம் the journey of ISRO also some extent I will try to bring. அது பார்க்கும் பொழுது born 60s with the vision of national development and benefit the common man through space அப்படிங்கிற வைக்கிற very very modest beginning. You look at here how the ISRO was starting and working. அந்த ரேஞ்சில் இது மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது. இது திஸ் நத்திங் நன் அதர் தன் டாக்டர் கலாம் போகுது. இப்போ ஓகே, வெரி வெரி மாடஸ்ட் பிகினிங். அது மாதிரி அந்த இதுக்காக காமிக்க முயற்சி பண்ணுறேன். பட் அப்படி இருந்தாலும் நவ் யூ லுக் அட் ஹியர் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட். இஃப் யூ லுக் அட் ஹியர் இப்போ வாட் எவர் யூ ஆர் டெல்லிங் அபவுட் இன் 60s and 70s இது. பட் இப்போ வந்து மோர் தென் எக்ஸ்பொனன்ஷியல். அந்த இது வந்து இப்போ இது மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ நம்ம அக்ராஸ் இந்தியா வி ஹேவ் வெரி மெனி சென்டர்ஸ் வேரியஸ் இதுக்காக. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா infrastructures also has gone very very well. Okay, now today one of the best infrastructure in the world ISRO has. Okay, whether to make satellites, make the launch vehicle, test the satellite, test launch vehicles, and launch the satellites and get the applications. Very many things point of view. Very many things happen. That is now because of that self-reliant in India for the launching or managing the satellites. Now we have all the spheres except manned mission. Everything I think we have. Manned mission also we are inching. But beyond that, good number of satellites were launched for outside India also. Nearly 34 countries of 420 satellites have been launched for their purpose, commercial. So on the Mari graduation also, it has happened there. So, but irundalum, the basic reason of why we started were the societal needs. So adukku vandu idu kidathata 125 satellites were launched. Societal national application, including for defense, starting from agriculture, energy, environment. Basically, satellite provides data. The data can be used for water management. Even community disputing noda, actually the satellite are being used there. How the resources are there, how to share adukalla use agudu. So very many things. Today, so many roads are being laid. This being used very well. Communication is a major thing. Navigation, we know that today Navic is a part and parcel of even Apple iPhone has come. Because before adukku munale vandena ellame defense forces ellarme the military, air and navy, they were extensively using our satellite, Navic satellites only. But it's becoming to the general users also now. You know, metallurgy and disaster management being used, but like way health and education, many things. So idhula vandu space science exploration gal vandu the signature missions. One is for the science point of view, another one is to inspire the people within ISRO and as well as the people to attract the people also, because the some time frame we thought ISRO was struggling to even retain the people within ISRO. Okay, even நம்ம classmate எல்லாம் கூட நிறைய கூட சேர்ந்தவங்க எல்லாம் கூட ISRO விட்டு போயிட்டாங்க. So to inspire the people to retain within the organization and even to attract new talents from outside, this signature missions called for அப்படிங்கிற மாதிரி. But still all the things are for the people, by the people and taking people along. So this beyond also, as I repeatedly told, yes, and today around 420 satellites for 35 countries also used, and the host of the class of launch vehicles have come, class of satellites also we have, state of the art satellites also now we have. So the signature mission means what? Okay, this is the thing. First ever time a media talked about possibility of a moon mission by ISRO. That means a technology duration. Then chairman of ISRO makes some, whatever I'm making today, they like their own presentation he makes. At the end of that presentation, he makes one view graph that collectively the mission team has given with the possible, as I told initially, orbits are various types of orbits possible, and how to get the orbit, how to maneuver the orbit. We are all specialized. So putting the things together, upper the PSLV அப்பதான் ஒரு launch வந்திருக்கு. So அதை வச்சுக்கிட்டு if we want to do, there is a technical feasibility of putting a satellite around the moon அப்படி சொல்றோம். So then in that view graph is added, if all goes well, it could be a reality in 2008. This was told 1999.
Okay, this is came in the newspaper. But then subsequently, within when the policymakers have seen and many forums have seen, they wanted this mission to be definitely go ahead. So, but the signature mission, the bottom line is it should be innovative. It should create an impact among the people, and it should have an incremental. We cannot all of a sudden something எங்கேருந்து எடுத்துட்டு வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா you cannot have more cost effective, you cannot realize in time. So it should be incremental. What all you have done there, இதில் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரிமெண்டலாக பண்ணி it should be innovative and impact. அது மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாட்டம் லைனோட அந்த ஒர்க்கை ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படி ஆரம்பிச்சாலும் பார்க்கும் பொழுது சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா 50s 70s நிறைய மிஷின் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மிஷின் பார்த்து பண்ண முடியும். ஆனா 70ஸ்க்கு மேல எந்த மிஷினும் நிலவுக்கு போகலை. ஆக அப்போ போகாத ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா அது ஒரு தேவையில்லாத இடத்துக்கு நம்ம போறோமா அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபாலோ பண்ணி போக முடியும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அப்படி எல்லாம் போனோம்னா why they have stopped going, there is a reason. So the same reason you also will get. So the signature reason அப்படிங்கிறது it may not be innovative போகலாம், இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாமல் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய கொஸ்டின் இருந்துச்சு. இப்போ ஒண்ணு. அதுக்கு அடுத்த தாண்டி இன்க்ரிமெண்டல் இல்லையா, தட் மீன்ஸ் வாட் எவர் வி பொசஸ் சம்திங், அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிதான். ஆனா அது முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இப்ப பிஎஸ்எல்வியும் அவங்க நிலவுக்கு அனுப்பின சேட்டர்ன் அப்படிங்கிற அந்த ராக்கெட்டை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அது மலைக்கும் அடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஓகே, லாஸ்ட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது லோயர் ஆர்பிட் சம்வேர் 400 to 500 கிலோமீட்டர் ஆர்பிட்டுக்கு ஒரு சேட்டலைட்டை போடணும் அப்படின்னா நம்ம பிஎஸ்எல்வி வந்து 3.8 டன் தான் அனுப்பும். ஆனால் சேட்டன் வந்து 140 டன் அனுப்பும். ஸோ இது மலைக்கும் அடுக்குள்ள வித்தியாசத்துக்கு அவனுக்கு தெரியுது. ஆக ஒன்று வந்து இதை வச்சவங்க போயும் கூட அப்புறம் போக நிறுத்திட்டாங்க. அப்புறம் நம்ம அப்படித்தான் நான் போகணும்னு நினைச்சாலும் கூட வாட் எவர் மசில் பவர் லான்ச் வெஹிக்கிள் தே ஹேவ் வெர்சஸ் அவர்ஸ் இஸ் நாட் இன்க்ரிமெண்டல். இட் இஸ் அ பிக் கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் யூ ஹேவ் டு மேக். பட் அது பண்ண முடியாது. அது பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் நிறைய ஆகும், டைம் அதிகமாகும். But people will not accept for that alone you are going அப்படிங்கிற போது. So the bottom line of incremental அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடுது. So that calls for a real innovation. Instead of you are making incremental, you should make an impact. Okay, it should be cost effective. So அந்த வேர்டுக்குள்ளே விளையாடுவோம். பார்க்கும்பொழுது வந்தது தான் அவங்க எப்படி போனாங்க அப்படின்னா ஒரே ஷாட்ல ஒன் ஷாட், பிகாஸ் ஷாட்டன் வில் டூ தட். ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ லான்ச்சிங் இட் ஹியர், ஃப்ரம் ஹியர் யூ புஷ் இட் ஒன் ஷாட் இட் வில் கோ, இட் able to go there. ஓகே, ஒன் ஷாட் இட் able to go and you can come back. அது மாதிரி இருக்கு. பட் நம்மளது அது மாதிரி முடியாது. ஸோ தென் திஸ் இஸ் வாட் இன்க்ரிமெண்டல் கேம். Okay, this is the bottom line of the whole thing. I told orbit, I told signature mission, I told incremental, I told innovation, and it should have cost effective and it should have an impact also. Okay, அதனுடைய real meaning is this. Okay, this is how it came. So PSLV cannot put, PSLV வந்து சும்மா 600 கிலோமீட்டருக்கு போல ஒரு 22 so many simulations we have done. Okay, அந்த ஆர்பிட் வச்சு வெவ்வேறு சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது this is one of the optimum solution. Optimum solution is you try to put somewhere around 1350 kg of satellite around Earth 22,000 kilometer further and somewhere around 200 kilometer here. So then let us carry around 850 kg of fuel on this satellite itself, and you make the satellite without the fuel as 500 kg. Okay, this combination பண்ணணும்னா so we will able to incrementally keep improving the orbit, but finally we'll able to reach the orbit. And there also you reduce the orbit velocity slightly, you can come down to over the moon. So this is then on paper it's possible, but still incrementally you are going to the moon, and again they stopped going because they are seeing moonல எதுவும் இல்லை, நிலவில் எதுவும் இல்லைன்னு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதே ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா then in spite of all these things nothing you are going to get. So something you should do different. What is the different? Again, innovation. Okay, that is the very important thing. Just I want to tell you. What is the innovation? இங்க பாத்தீங்கன்னா புரியும். So this is I used to play with the words. Okay, and the words பாத்தீங்கன்னா புரியும். Land and search for water. This is the mission objectives of the missions. Until then we have gone 100 missions. If you count all 1950 ல இருந்து 1970 வரை கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 99 மிஷன் வரும். ஓகே, அந்த கிட்டத்தட்ட 100 மிஷன் they were trying to land and search for water. ஸோ இதே நம்மளும் பண்ணணும்னா முதல்ல நம்மளால் லேண்ட் பண்ணவே முடியாது. லேண்ட் பண்ணினாலும் சர்ச் ஃபார் வாட்டர் அதே ஆன்சர் வந்துடலாம் இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற பொழுது சரியா நம்ம பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் அதை மாற்றணும். அது என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா search for water and land on the moon. Okay, this is the objective we have redefined.
So Chandrayaan-1, now it's a go to the moon and search for water. Then Chandrayaan-2 or 3 can land on the moon. So this is how we redefined. Then when we went for the moon orbit, and the orbit design, whatever I told now, that way we went ahead. So we are able to find water near the high latitude regions. These are all the regions above 67 degrees, 60 degrees. So then from there you look at the poles. Okay, you look at the poles there. You will able to see good number of craters which have not seen the sunlight for ages. Ice, okay, in the form of ice, water ice have been seen there. Okay, that's what it's happened there. Okay, so this is because now we have gone pole to pole. This polar mission. Okay, I told now many orbits are possible. Now what we took is polar orbit, because we have launched many Indian remote sensing satellites, which are polar missions around the Earth. So incrementally we have gone to the moon and incrementally hold on the same polar mission. One. Second thing is, by the time we acquired a lot of ingenuity of how around the Earth water bodies, many things what we can discover from the remote sensing instruments as developed by that time. Between 1970 to 2000, around 30-35 years, good number of instrumentation has come. Okay, that instruments various forms. Okay, infrared sensor, or X-ray systems, or laser ranging system, or microwave system. Many ways you can look at the from 100 kilometer you can look at that. So from there you can try to understand what each and every part of the moon contains, what sort of mineral composition. Each color indicates each mineral composition. This is predominantly indicating presence of water. Okay, this we are able to discover that. So that was really a path-breaking discovery when we redefined the mission, search for water. So search for water as we have done now. Now, another signature mission, because now what we thought is every 5 years you should have a signature mission. Other missions could continue. You look at here, other missions, remote sensing, other things will continue, but we should have a signature mission, the similar line, with the bottom line of innovation, impact, incremental, and cost effectiveness. Okay, that way I think we are content. Actually, Chandrayaan-2 supposed to have gone there, but Chandrayaan-2, the Russians, Chandrayaan-2 normal Russian program irundhuchu. So Russia is backed out around the 2011 time frame, 11-12 time frame. Aimed signature mission of 13-14 when the Chandrayaan-2 not coming into the picture. Then we came with a totally innovative idea. The hardware, what we have done, orbiter, lander supposed to come Russians. So once again, want to make a lander, it will take our own time frame, another five years will take it. Before that, what to do with this hardware? So we came with the innovative idea. So that is nothing but an incremental effort over Chandrayaan-1. But reach the target being redefined as a Mars. That's why I redefined like this. So in first one, we came destination of moon is ISRO's next big thing. I redefined by this time to use the hardware which has been ready, which is supposed to go to the moon, innovatively reconfigure with an incremental effort, but to go with the cost-effective way. Almost no budget. Actually, people will tell some budget, but actually, as far as I am concerned, I was a program director by that time. So we went for this Mangalyaan point of view. Budget was not there. Budget was given after we launched. Whatever the to make the Chandrayaan-2 money came for there is incremental for lander to come. But otherwise, this money almost without money we made it. And so this was launched in 2013, but there is no uncertainty 2013 or 14. 2013 launch to get the satellite around the Mars 2014, because it will take its own time. Our own path is concerned. Now you look at here again, incremental effort from moon to Mars. I'm talking about the basics. Orbit இருக்குது, satellite இருக்குது, launch vehicle இருக்குது, making இருக்குது, design application இருக்குது, many things are there. I am checking only orbit. Orbit alone, how it helps. So incremental effort from moon to Mars. Now you would have seen that around the Earth, PSLV remains same PSLV. Chandrayaan we launched like this, and afterwards acquired around the moon. Moon was going around like around the Earth. But now I told an incremental velocity, if you go, it can escape from the gravity of the Earth also. So an incremental additional velocity you are giving, so such that this goes away from the Earth. Okay, but captured by such a way that velocity and direction should be such that it should be captured by sun. That means it will, and the influence of the gravity of the sun, it will move around. Okay, but move around such that after 9 months when it's going, Mars, which is also going orbiting around the sun with a velocity of nearly 29 kilometers per second. That also, when it comes after 9 months later, this has to be just somewhere around 500 kilometers above. It has to go around.
how we acquired the moon. Now here also we reduce the velocity that will acquired by the gravity of the Mars. So, okay, this is again playing around with the orbital dynamics with the incremental effort. PSLV remains PSLV, and beyond that, the Chandrayaan-2 orbiter supposed to go to moon now is slightly reconfigured to enable long-range communication and automation. Other things are included there, such that hardware almost remains same. It can reach the thing, such that we are able to realize this mission also within a matter of some 11 to 14 months. That much time only available. Yes to go versus yearly launch. That's how we have done that. What does this mean? Probably I will try to. I think that file is not coming. Okay, fine. Yeah. So this is basically that incremental effort, whatever I told. Actually, I was trying to run a movie, it's not coming out. So there, what will show is it will keep on going like this, every incremental, whenever it comes here, on small velocity. When it comes nearer to the thing at this point, if you go on velocity, it gets multiplied in big way because of the gravity and the way in which the orbit dynamics plays. So we will repeatedly will do that, such that finally we will go on velocity that goes around. So that's how we have done. So the effect is incremental. Okay, but it's be impactful. So that way, when you look at here, the subsequent year, in September, when we acquired, India has become the first country to acquire the Martian orbit, the first attempt. Before that, America had multiple attempts to success. Russia had multiple attempts. China could not succeed, and Japan could not succeed. So we could succeed this. That too. Originally a satellite configured to go to the moon, originally a satellite launch vehicle which is enabled to go to the moon, we are able to go to that. So that was really, really an innovative thing. It was really, really impactful. So that's why time and again telling 34 countries came forward and we launched 424 satellites, because the brand of ISRO by the time it has gone leaps and bounds. So that's how we are able to make very, very cost-effective system, very reliable system. So that's the brand of ISRO has gone up, and even many American companies launched among 424 satellites. Actually, good number came from America. More than 30% came from US itself. It's not that they don't have a launch vehicle, but we have the launch vehicle. When you want to launch, within some time available, and it's cost also competitively, it's better than what US can offer for that class of satellite. But this sort of thing, definitely we shown that. But basic thing is we had the reliability proven, that so-called impact. I told now, impact cost effectiveness has made a big change there. So this signature mission helped that way. And but now in the parallel, look at here what happens. Chandrayaan-2 slightly we delayed now, but by the time I look at here, the people are back to the moon in a big way. That means 80s, 90s, and 2000s, no mission. But all of a sudden, after 2008, now you look at here, SC floodgate opened. 12 missions in 2010 itself, each decadal thing. 2020s, even until now, the first 3 years itself, we have 20 missions have got. Okay, it's a huge impact. It's happening there. So we cannot lag behind, because the reason for is discovery of water on the moon in the polar region is a real reason. China coming very aggressively, so we cannot. That too, he knows getting to the pole is a very tough. So that's why they are incrementally improving. Okay, every year I think they're launching. So 40 degree, 45 degree, 50 degree, like that they keep on incrementally. Whatever the weight we told, that they're picking it up and they are incrementally keep coming towards the pole. That is the situation. So now we cannot lag behind. Yes, now we took up again Chandrayaan-2. You look at here is nothing but our Chandrayaan-1 mission only. Incrementally up to here, but lander alone was once again redone. Once again, sorry, not once again, it was done fresh for Chandrayaan-2, and it was trying to make a landing on the moon. But we want landing on the higher latitude, where we are seeing the presence of water and other systems. So that is our objective. But anyhow, that last portion we could not make it. So that was a fact. But yes, we cannot lag behind. Like that, Chandrayaan-3 is nothing but learning from Chandrayaan-2. Why that last leg failed? That has been decoded properly and redone, such that, because that goes, whatever simulation you do, the actual thing is a real thing. So we know actual lunar gravity, actual terrain, what really happened. So we could look back everything and we are able to do that. But while doing Chandrayaan-2 as an orbiter already working, orbiter per se it's working. Okay, this is what I told. Mangalyaan, whatever we have done, Chandrayaan what we have done, Chandrayaan-2 orbiter we have done, all are the same similar class. That's working. Okay, incrementally what we have done, lander had some problem last minute. So now keeping the same Chandrayaan-2 orbiter,
Chandrayaan-3 lander and Chandrayaan-3 rover only make, we have become optimize the mission cost also. I told now it should be innovative, it should be impact, and it should be incremental, and it should be cost effective also. The cost effective again comes bottom line. So we not make once again the orbiter in a full sense whatever we have done Chandrayaan to use that orbiter itself for Chandrayaan-3 for communication, other purposes, and imaging, many things we have done. So that way Chandrayaan-2 to 3 cost still has come down. So that is the, but we made a definitely a path-breaking success. So but while doing it, originally I told after 2008, 2013, 14 Chandrayaan-2, but around the time frame itself, next what's supposed to be the signature mission was talked about. Destination of Sun is ISRO's next big thing. That's why we started working for Aditya around that time frame itself, such that 23-34 we must be able to launch this mission. Again, the innovation remains same, impact remains same, incremental, cost effective. I think the bottom line remains same. So now you look at here again, an incremental is, as I told, because today we are talking about everything basics of orbit only. Okay, now playing around the orbit. Okay, play around the orbit, whatever we have done Chandrayaan-1, Chandrayaan-2, Chandrayaan-3. So, but this time you give a velocity in a direction such that it will go to a place called Lagrangian point L1. And that you try to acquire around the point wherein the gravity of the Earth and the Sun almost getting equalized. Around that point you do it. So that will give, for science point of view, a good unperturbed observation from that point. Another thing is for the space weather. Space weather is predominantly affected by the activities happening in the sun. So, but now that like your tsunami is coming, the tsunami வர்றதுக்கு tsunami ஒரு இடத்துல இந்தோனேஷியால வந்துச்சுனா கூட அங்கிருந்து நம்ம வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும், கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். So nowadays, in more than prediction, the tsunami has come. The tsunamis keep advancing. அப்படிங்கிறத நான் சேட்டலைட் பண்ண சொல்றோம். That's why now we are able to take a preemptive action for the population around the coastal region is concerned. அதே மாதிரி here some instruments in situ, some instrument looking at the sun will do, some instruments will see here, some eruption took place there, and when it is going to cross its magnetic field and the radiation, the plasma environment, something and all will keep changing here. So it will take in situ measurement also. Beyond one thing looking at the sun activity, another one is what happened to the space weather, its effect. So then once this is there, within the speed of light, we are able to transfer that information here. That will help to maintain our satellites, because this effect will affect like our environmental weather affects our system because of rain or cyclone like that. But we are not very much affected by the space weather because of the atmosphere and the weakness of magnetosphere. But it is not the case for the satellites which are above this place, okay, atmosphere. And so that satellites should be protected because electronic systems will get affected there. So to safeguard the satellites, because now you know that more than 100 satellites have already launched and more than 60-70 of them active also. So we have to maintain them for communication, remote sensing, navigation, meteorological point of view. So to maintain the safeguard the systems, also this mission will help. So that way, the incremental effort from Earth to Moon to Mars to Sun we have done, just playing around the orbits alone. Yes, in the process, I don't know, I used to share in the WhatsApp whenever I go to Vienna, because I had the opportunity in 3 years to share that 87 countries constituted UN forum called UN Committee for the Peaceful Use of Outer Space. I got an opportunity to share them. So then we put forward a signature mission. Signature mission is not only for India now, it's a global impact. Okay, that means innovation, impact with the space diplomacy and space communication. I think Mr. Jayasankar and myself, we also used to discuss, and we have discussed something, and we have came out with that also. So that is basically diplomacy along with the commerce. That is to showcase the other countries which are not spacefaring as on today, what India's development, how space has helped, and space has contributed, how much contribution, and how ours is cost effective, how our approaches are different. So this point of view, we put forward and showcase to every time what is India has done. Every 6 months I used to tell them. So then slowly people are asking about the can help. One and this forum constituted 50 years back. So 50th thing, keeping that
time point of interest and the podium, I announced a possible India's contribution for the space 100 who are not to help them to understand and showcase them how India can help for them. So that way, we streamlined something called Unispace Nano Satellite Assembly and Training by ISRO. Okay, now we are taking one step ahead to other countries also to come down and do that. There are 29 participant countries, 30 from 16 countries, 31 from 19 countries, like that. Various years we have done. In between, I think COVID has slightly disturbed, but I think now it may again will start. But this gives one side the space will bring tourist something like that. If you do it, it brings things like that. So diplomacy improves. Beyond that, this is more like a sales talk. Okay, looking at here, at least good percentage of people go back and ask. They want to come back to. They want to join Space Arena. They're asking for help for ISRO, Indian Space Research Organization. I think this happened there. But why cannot do? Signature mission there, but now what is the future signature mission? I think this is now coming to the end. Bottom title is bottom line is it should be innovation, it should have impact, it should have incremental, it should cost effective. What does that mean? Now you look at here the various orbits. Again, still I'm sticking to orbits alone. Around the Earth we have the Earth low Earth orbit satellites. That I think good number of satellites we have done. In that point of view, navigation, remote sensing, communication, meteorological science. I think all class of satellites around Earth we have done. And the moon, yes, moon also we had our own presence. Now Pragyan and Vikram are there. Okay. And similarly, Mars also our presence is there. We have done. So everything tick is there. But there is a big question mark, space station. Okay. International Space Station, India is not a part of it. Now, what is there? India whether we have to make one and B, make sure that it is there or what? So for that only, again in the same forum, UN forum, I put and keep going. Now after Chandrayaan 3, it's coming up in a big way also. Probably in the coming months, years, you will probably will be able to see that. So proportion is, okay, now let us not have the space station. Okay, the space station, what we existing is also getting old. And we are struggling to maintain this. And this, to maintain itself, every year 100 tons of fuel has to be transported from Earth to this huge amount of money. And it's a maintenance. To construction also, it get its own money. And beyond all these things, you look at here, once its life is over, it's going to fall back. Another debris, another disaster, anything happen. So instead of that, why can't we go to the moon itself and keep the space station there? I think this proportion is getting more strong and strong. It's a vocal is Indian side. Our side, we are pushed it there. Especially after now safe landing in the polar region, water also being available there, many resources are available there. So this will make a totally different ball game. Various reasons. One is the space station, everything relies from Earth, but it can be self-sustained here. Water being there, many things you can do. You need not maintain the orbit. Orbit is being maintained by the moon itself. And there are resources within the moon to start with harvesting Earth, using that, harvesting the water from there, hydrogen, oxygen, atmosphere you can generate, many things you can do. So beyond that, helium-3, I think there's a big proportion. That is the main reason why China is very, very ambitiously pushing their space efforts to the moon in a big way. Okay, and we should not lag behind, and we are asking international space agencies also to work together. That's how latest PM's visit to US would have seen that US wanted India's participation. Okay, in that. But now that is just before Chandrayaan 3 safe landing. After Chandrayaan 3 safe landing, this request is getting more and more louder and clear. And India also will play equal role with the American participation. So put together, I feel next space station to start with, not very far, maybe 4 or 5 years from now, space station, anyhow, you have to make it here. Okay, instead of making it here will be easier. Second thing is maintaining it will be easier. Beyond that, after this, it can create a lot more activity in the moon. Man can be there for longer duration. The space station, they are here months together, but on the moon, Armstrong went, Aldrin went, many people up to the Apollo 17 went, they didn't stay more than few hours.
Okay, but now here they can stay for months together. As we are staying in space station here, during that place they can make very many infrastructure here, including water harvesting, including irrigation, including habitat, including agriculture, inland, leading to helium-3 harvesting coming back to Earth. Okay, this is, if you look at here in simple terms, many places I'm telling that half a ton of helium-3 are able to bring back, but by the time 5 to 10 years from now, we will have fusion-based reactors getting ready in the Earth. So that will be the raw material for that is going to be the helium-3. Half a ton is good and more than enough. The total energy from coal, our diesel thing, our windmill, our sun, all put together, it will not cross what helium-3 of half a ton going to create. US, whole of US and Europe may not be more than 1.5 ton. So, but your millions of ton is sitting there. So, a perpetual connectivity between moon to Earth in a way, that's what I told. It's going to be an extended Gulf and US in future point of view. So, this is how it's going to happen. So, then Mars going also will be much easier because the gravity, I told now, starting with orbit, gravity plays a role. Now compared to Earth's gravity, this is much less. So you're making even the smaller satellite launch vehicle, we can reach the Mars. Okay, so this very many things are possible. Whatever Elon Musk is doing, that instead of going all the way from here to Mars, I think that's what he's doing. I know Elon Musk also will change his targets soon. I think his mind already did that. So he will now come back to the moon. From moon going to Mars, with his existing rocket itself, we're going to very, very comfortably. So things are getting aligned that way. So that way, look at here, next signature mission, where India is going to participate. An equal partner, a frontliner in this mission is going to be a International Lunar Space Station to start with, then possibly International Lunar Space Colony. I think this, whatever I told here, I think I echoed in the US consulate when they invited me. 50 years of moon landing, they wanted a lecture from me. Okay, then while talking about all the thing, last I told, it's a time for us to find extended habitat beyond the Earth. This was told 2019, 50 years of celebration. I kept dots there, assuming by the subsequent Chandrayaan 2-3 will successfully enable that, because at the time Chandrayaan 2 was just on the launch pad. Okay, when I was making this lecture. But Chandrayaan 2 anyway would not succeed, but Chandrayaan 3 has come back. So only some few years of delay, but I think still we should get back. But still, the missions are ambitiously placed in terms of Artemis, other thing. Definitely, this will going to happen. So towards that, huge infrastructure we have built within the ISRO also. I think some of you would have seen our facilities in Bangalore. Some GCT80 batch, I think a small batch of people have had an opportunity to see that. But now this facility is opened for the private industry because that is an excess capacity built. So private industries are also coming and doing. So during that period, 15-18, we made 30 state-of-the-art satellites, and good number of them also was ready around that time, including Chandrayaan 2 was almost ready to go, getting ready for that point of view. So that way, look at here, it is not only going to the moon and even back in the Earth itself, we have a good number of infrastructure, good amount of infrastructure has come, and we are waiting for that. So that will open it up a lot more opportunities and challenges in the space, starting from to make more and more satellite, big launch vehicle, very many things. Okay, and manned mission, space tourism. Space tourism means it is not from Earth to going to the moon or come. It is going even from India to America to go, or America to Australia to go. We are using aeroplanes. Originally, it was ship. Okay, and now it has become, Alexander time it was horses. Okay, then become ship. Now it become aeroplane. But now day will come. Even I have shown now one orbit to go around the Earth. It is going 87 minutes, 90 minutes, 1.5 hours. Whole Earth we can go around. I think the same concept can go from one Earth also one place to another place. To travel also it's possible. Okay, even within the Earth also this through space. Even tourism also possible. It doesn't mean you have to go to the moon alone. I think that's also happening. So like that, very many things are coming. Of course, it also gives challenge. A lot of space debris will create. So that management also going to be a thing. And the threat from outer space. I think if something comes and hits our planet Earth, how to safeguard?
And towards that also, definitely space only can give answer. Okay, whatever comes from outer planet, outer system, that before hitting, how we can divert it back. Already some test missions have gone there, but this will improve. So like that, very many things happen there. But when we are talking about here, some of the things we can do on our own, some of the things international cooperation is possible. When we are doing international cooperation, what are the signature mission, what we have shown, is shown to the world, India can play an equal partner. I think very much important there. Okay, in the forums like UN, definitely India plays an equal partner. The gone are the days people are looking upon us. Today, what India talks about, what Indians are talking about, what Indian representative talking, I know they listen very carefully. They make a note of it, and they definitely take it very positively to move forward. So that definitely a big difference happened. I think those things all consolidates for the how in orbit alone the basic is coming. So that way, I think today we have touched the orbit. Probably we can subsequent if something comes, we can discuss. I think already we have running out of time. I think 9:45 has come. Maybe another 5-10 minutes I can spare for the question answer, so that 10 o'clock whatever we have done. So subsequently we can talk about launch vehicles, satellites, making orbits, applications, and exploration. Otherwise, if we keep talking about that, the whole day, the Ramayana will continue. You can please unmute yourself. Please unmute. Another is Balasubramanian, JB. You could hear me okay? I'm hearing. Yeah. I just was curious to know, when we launched our Chandrayaan-3, less than 1/7 of the time we took to reach the moon, Russians were planning to land their orbiter in the moon, right? Lander in the moon. But they failed miserably. What is the difference in the kind of mission that they had? Do they have a different type of orbital passage, or they have a different type of fuel that they use, that they consume more amount of fuel and go there? Or what is it that they do differently? You're talking about Luna 25 now? You're asking? Yeah, the Russian mission which was not able to land in the moon, no? But they took a much shorter time in terms of landing on the moon. Yeah. Correct. If you recall, originally when What I will do is I will mute all. Whoever wants to ask the question, they can unmute and ask. I got the question. Now all of you can mute. I'll answer. Okay. Basically, you look at there. I told originally Chandrayaan-2 we are supposed to have launched along with the Russians. I had a good opportunity to work with the same team of Luna 25 what they have made between 2009 to 2011. And that time itself, it is called Luna 25 only. From their side, we only called Chandrayaan-2. And they wanted to this same lander, whatever they want to land. But there was some issue. The similar lander, they along with the China's similar cooperation they had, they launched it in 2011, and that failed. So looking at that failure, they wanted to reconfigure in Luna 25. So we had detailed discussions about that. So what they were asking, what they were trying to tell, I had an idea even that time. So subsequently also, that means they one shot going. As rightly told, their launch vehicle is capable of pushing it one shot. That's the main thing. So that lander it reduces the velocity and try to come to that. So when we are go down 30 kilometers to go down 18 something like that, we go, and from there you try to go for the near the surface point of view.
So that time when they commanded that, what really happened is it fired is more than what it's supposed to have fired. So that means the velocity was reduced more than what's supposed to reduce. I told the orbit starting itself, each position has its own velocity, then only it can be orbit. Then velocity is reduced from that height, from there, the gravity will keep pulling. So that's what happened there, that without even, before even they are realizing, it crashed. In a way, something different, something similar to what in Chandrayaan-2 for ours happened, not exactly the same way, but something similar. Before even reacting, it hits, because because what happened, I told, every speed has its own height. Okay, horizontal speed. The horizontal speed is reduced, gravity pulls. The gravity pull will increase the velocity towards the surface. I think that's what happened there. For them, it happened. But when afterwards, when I inquired, the response is there was something called single event upset. That means when you want to fire, you have to give a finite time, this much time, the thrusters have to fire, such that much incremental, that much velocity will be reduced. But it looks, it so happened, whatever they originally programmed and they have gone, and really gone, it has gone, extended firing took place. And they could not stop it there, because I mean, there is no provision of stopping, even for our own mission also. Okay, stopping is concerned. It will go on its own. So it looks that location, whatever has been fired, a simple thing. That's what I told, when some solar activity happened, some of electronic systems will get affected. So one of the main thing is the memory locations will get affected. If the memory locations has some any of the vital parameter like this, then it will have a RIC problem. So that is the main thing. Anna, this is Vincent. My question is related to manned missions. Yeah. You just a complete about... that. Just a complete that. Yeah. So that location got disturbed, it looks. So that is the only thing. So that is the reason our own Chandrayaan-3. Actually, we want to once again download the whole memory locations and verify. That is one of the reason you would have seen that before August 23rd, whether we may postpone 1 or 2 days also we discussed. But I think by the time we got able to read and make something called majority locations we are storing, so that any 2 location comes off. We lost you. Yeah, frozen. Yes, now it is fine. Another general question. Outer space, as per Newton's first law, everybody is continuous presence unless otherwise there is an external force acting on it. நம்ம யூனிவர்ஸ் சுத்தமா சுத்திட்டு இருக்கு, அதுல சேர்ந்து நம்ம சுத்துறோம். இப்போ நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ல வச்சு நம்ம ஆன்டி கிராவிடேஷன் போட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல நின்று சக்சஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் நிக்க வச்சுட்டு அதை நின்று மற்றதெல்லாம் நம்மளை நோக்கி வரும்ல. இது வந்து ஹைப்போதெட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான். பட் நம்ம காட்ஸ் பார்ட்டிகிள்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த பார்ட்டிகிள் எப்படி டிராவல் பண்ணியிருக்கோம், அந்த இதுல இருந்து தானே நம்ம இதெல்லாம் ஜென்ரேஷன் ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க. இது பாசிபிளா? இப்ப நான் சொல்ற புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பார்ட்டிகிள் நம்ம வந்து நின்னோம்னா இந்த யூனிவர்ஸோட சேர்ந்து சுத்தாம நம்ம மட்டும் தனியா நிக்கிறோம். அப்போ வந்து அந்த பிளானட்டரிஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம அங்க வச்சோம்னா ஸ்பேஸ்ல நம்ம போறது வந்து அந்த மார்ஸோ எங்கேயோ அந்த பாயிண்ட்ல வந்தோம்னா அதை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியுமா? இது ரொம்ப ஹைப்போதெட்டிக்கல் இமேஜினேஷன். ப்ளீஸ் ஆன்சர். Yeah, actually the same question in different forms, even the kids will ask. Aeroplane also, மேலே போகாம ஹெலிகாப்டர் மாதிரி மேலே போய் நின்றுட்டோம்னா, ஹெலிகாப்டரும் மேலே போய் நின்றுட்டோம்னா பூமி சுத்திட்டே வரும். நம்ம குவைத்தோ அல்லது துபாயோ அல்லது பட் என்ன முடியாது. ஏன்னா ஈவன் மூவிங் ட்ரெயின்ல கூட ஒரு பறந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம மாதிரி அடிச்சிட போறது இல்லை. அதுவும் நமக்கு குறைதான் பறக்கும். த இனர்ஷியா வில் பி தேர். ஸோ அந்த இனர்ஷியா ஸ்டாப் பண்றதுக்கு பண்ணணும்னா தட் எனர்ஜி வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் வில் பி மச் மோர். திஸ் ஃபினாமினா இஸ் நாட். ஜெயராமணி சொல்றது வந்து வெவ்வேறு வகையில சொல்லுவாங்க. இப்போ பூமியிலும் கூட இங்கிருந்து நம்ம ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போறோம் அப்படின்னா சென்னைக்கு மேலே ஏறிட்டு ஒரு ஹெலிகாப்டர் அப்படியே நின்றுட்டோம்னா பூமி எப்படி சுத்திட்டு இருக்கு இல்லையா?
பூமி சுத்திட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட 290 மீட்டர் பெர் செகண்ட் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்காது. ஓகே, 300 மீட்டர் பெர் செகண்ட் இஸ் குட் வெலாசிட்டி. ஸோ அதனால வந்து ஆஸ்திரேலியா கூட போயிடலாம். பட் அது முடியாத காரியம், இனர்ஷியா பிளேஸ். இல்ல அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல நம்ம போயிட்டு பண்றோம். இப்ப இது இல்ல ஓகே, அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து no, what I'm telling is so-called outer space also, everywhere gravity somewhere are the present. No gravity zone is not there. The only thing is something we may claim as microgravity. The whole system is playing with the gravities of various bodies. Gravity இல்லாத இடம் அப்படிங்கிறது இப்ப நான் சொன்ன எலக்ட்ரான்ஜன் பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றோம், அதுக்கு கிராவிட்டி இல்லைன்னு. both the gravities are coming and touching and going. So அதுல வந்து even though we whatever telling, even though that the satellite whatever Aditya we are going, Aditya will not be a circular orbit, something called halo orbit. ஹலோ ஆர்பிட்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து சன்னுடைய கிராவிட்டி, அப்புறம் அங்கிருந்து இந்த பக்கம் கொண்டு எர்த்தினுடைய கிராவிட்டி அப்படி இதுக்கு ஆடி போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அது மாதிரி. ஸோ the whole system is working with the gravity only. Gravity of what is different, sun or earth or whatever it is. ஏன் அப்ப எலிப்டிக்கலா தான் வருது ஆர்பிட், ரவுண்டா வர மாட்டேங்க, எலிப்டிக்கலா தான வருது ஆர்பிட். That's what I told. Basics of initial itself I told. Depending upon the speed and that becomes various orbits. This halo orbit is our invention, ISRO's invention, or it is already developed and existing? It's existing. I mean, we are not telling we have I think we have done it. It's a name given by one of the scientists when I am talking about orbit dynamics point of view. Probability has been told. Okay, that means நார்மலா வந்து ஒரு மதர் பிளானட் கிராவிட்டி வச்சு தான் பண்றோம். This hello another மனோகர் பேசுறேன். சொல்லுமா. இப்ப ரோவர் லேண்டர் ரெண்டும் போச்சு 3க்கு, சந்திரயான் 3ல. நம்ம ஒரு 15 நேரம் டிலமால் இருந்தோம், இது ஒர்க் பண்ணுமா ஒர்க் பண்ணாதா அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு. நீங்க ஏன் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கிளைமேட்டிக் சேம்பர்ல வச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு -10 டிகிரிஸ்ல போகும்போது எந்தெந்த சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகுது, -50 டிகிரியில போகும்போது எது ஃபெயில் ஆகுது, அல்லது ஒன்னே ஒரு சிஸ்டம் தான் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா அது ஏன் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணிடக்கூடாது? ஏன் நம்ம வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு லக்கு மாதிரி இன்னும் ஒரு 5 நாள் கழிச்சு பார்க்கலாம், 5 நாள் கழிச்சு பார்க்கலாம், ஒரே வார்த்தையில் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கலாம் ஒர்க் ஆகாதுங்க, அது -200 250 போகணும்னு நினைச்சா 200 போச்சு, அதுல ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, அப்போ ஃபெயில் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் 15 நாள் கழிச்சு பார்க்கலாம், ஒரு லக்குங்க அப்படின்னு நம்ம செய்யறது ஸ்பேஸ் மிஷன் பல கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், இருங்க நான் ஜோசியம் போட்டு பார்த்து சொல்றேன் நாளைக்கு ரெடியா. இதை ஏன் நம்ம ஒரு கிளைமேட்டிக் சேம்பர்ல வச்சு செக் பண்ணிட்டு அனுப்பிடக்கூடாது? இல்ல, இது ஆக்சுவலா வந்து கிளைமேட்டிக் ஆப்ஜெக்டுமே போகாது. ஓகே, கிளைமேட்டிக் சேம்பர் வச்சு பண்ணதுதான். பட் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ரோவர் டெஃபினட்டா ஐ எம் கிளியர், ரோவர் வாஸ் டன் 2-3 times. Rover underwent all that up to -180 -170 அது மாதிரிலாம் கூட டெஸ்ட் பண்ணிருக்கு. எஸ்பெஷலா வந்து சோலார் செல்ஸ் கிராக் ஆகக்கூடாது அந்த போயிட்டு வர்ற மாதிரி. So then the required the other electronic systems also, starting from PCB, soldering system, very many things, solder flow, many things have been done for the rover point of view. So then coming to the lander also it has done, but definitely we have seen an issue. Issue is when you are miniaturizing, one of the thing happened is we should have originally we kept the previous when I was working definitely was there a communication from the if எப்படி லேண்டர்ல இருந்து எர்த்துக்கு இருக்கும், பட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் டு ஆர்பிட்டருக்கு இருக்குதோ அதே மாதிரி ரோவருக்கும் ரோவர்ல இருந்து லேண்டருக்கு வர்ற மாதிரி இப்போ இது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா இட் கேன் டைரக்ட்லி கனெக்ட் டு ஆர்பிட்டர் கேன் கிவ் டு எர்த். ஏன்னா மை கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் ரோவர் இஸ் ஈவன் நவ் இட்ஸ் பெட்டர். தட்ஸ் வை எவ்ரிவேர் ஐம் டெல்லிங். But there is issue was seen when we are telling about this testing was done. Everything is in okay, but I think when what I'm telling it should be within our GCT 80 batch only. Okay. In what we have seen a problem. The problem is in the communication frequency, crystals are there. The crystals for the particular frequency which we are communicating between the rover and
land there is concerned, we have seen the shift. Okay, that shift. This there are only chance. Whatever I'm telling is, whatever we are testing, normally we will not allow to fly because the life has been tested there. We will not allow to fly. So we will do the test. Whatever the test is up to lower temperature tested. We have seen some frequency shift. And some of the systems, hysteresis, some of the system hysteresis, so it's able to come back once enough heating has come there. So the frequency different frequency shift, many crystals comes back, but some crystals, if the same temperature comes, it's not come back the same frequency. It sits with some other frequency. That means to get back the frequency, you need some other temperature. So adinala by any chance temperature increase, temperature goes, that frequency, temperature dependent frequency shift is improving. There is a chance. I am telling it is not a Josim Bhagardilla. It is a that crystal may have its own temperature dependent frequency, and the frequency even now I feel raw even ready to take, but the issue is the frequency shift comes, you cannot communicate. Okay, that is tuned for another. Trying to pray whatever it is we are telling is. But that particular temperature for the crystal, which can come back for original frequency comes, it will work. I think my understanding is it's as simple as that. Thank you. My question, let me ask my question. My question is with regard to re-entry. Have we perfected re-entry back into from the space? Because we have never tried anything now, and that is important for Gaganyaan. No. We have done half a dozen experiments already. Including a winged system. Recently, it was done, and helicopter was taken, and it's pieces. Okay, first and foremost, we had sent 2 missions to orbit. Okay, and it was brought back to the Earth, and it is like our Americans used to land on the sea. We recovered it twice. That is one portion. Second portion is at least 2-3 missions, winged bodies that is like a shuttle to come back. That's also we tested. I think to the date, I think at least 4 or 5 experiments have been done as reported to the media. Beyond that, within ISRO also a couple of tests have been done. That has been not reported because that some anomaly will be there, so that normally we will not report. But which along with the media, they have seen the thing declared. Missions are launched from Sriharikota. A couple of days was in orbit and brought back. And recently, and it's happened there. I think at least 4 or 5 occasions successfully it's happened after the initial trials. That's how Gaganyaan we are careful. That's why Gaganyaan we are more and more hopeful. But even then, Gaganyaan, the full-fledged system, maybe end of this year or early next year, unmanned system, like whatever America, I'm telling you, even America recently sent the mission probe to the moon and brought back to Earth unmanned mission, because they also wanted to test it now. Today's condition is the safety norms are much high. It's not like what it's a similar safety norm. Nobody will allow you and play not possible. And today nobody will allow the same safeties whatever Apollo is there. Nobody will allow. So even America is unmanned screw launching and testing. I think that's we also doing. Prana Shanmu speaking. Very nice session. Please. Yeah. And actually, the 3 things. One is South Pole, this rover went, the temperature, as Manoran said, is minus 50 degrees centigrade. Definitely all would have done everything very well. Whether only because of the battery, because sunlight is not there, it was moving for 14 days, then afterwards it was not working due to the shutdown. Okay. Because of the want of... is it because of... Can we the design is have a even without battery it can work. Further, yeah, even with the battery it can enhance the power. Enhance the power bank or something we can able to supply. It's difficult. There one. Number 2, our grandchildren are asking that aliens is that we have seen the photos, whether that is true or it's only graphical. That aliens in blooper. Okay, that is definitely graphical only. And soon, Tamil also you will be seeing a movie there.
I think I'm going to see the preview of that movie maybe in another couple of days from now. Tamil also Oh, yes. eagerly wait for a movie is So, coming. they are Alliance also movie. And my power pack, grandson, power pack, whatever you told. yeah. On mute. Power pack, whatever you told, power pack has no issue. Like even the car, no, if you're able to start after that without battery also, it can move. Similarly, but Only in solar. our system is one solar panel alone. Solar panel alone also Yeah. it can survey. So Okay. Maybe So they are one- very much battery. interested. My grands Yeah, are yeah. very much interested to listen. Your Yeah. both. Good. They are Good. Maybe Nice. one Very good. more Next question. generation is getting ready. Yeah, one more Okay, question. thank you. With one more question, we'll close the session. Can I ask a question? Yeah, this incremental, boosting to get different orbits, keep moving with very other objects and with limited signal. So there's a big difference between the Saturn and what our systems. So is this now being done by other countries who have joined, who are also having space? Obviously, Russia has not done it. US obviously has not done it because they have the big power. But what about the other countries? Japan is already following. Their mission is going to the moon, like whatever we have done. But they are doing it afterwards, after we have done it. We are the pioneers in this method. Yeah, but they are following. We should be happy now. So this is the Indian way of going. That everybody, NASA acknowledge actually to start with. I know that because I had an opportunity to work with good number of NASA scientists as part of Chandrayaan-1. To start with, they were laughing. Okay, and but now they feel this is a more reliable path for unmanned system. For unmanned system, this is going to be the norm even in future also. Unmanned system, but manned system may be a different story. Dr. Purushothaman, yeah. The South Pole, South Pole land ஆயிருக்குன்னு ஏன் இந்த மாற்றி கான்ட்ரவர்ஷியல் இது வந்துன்னு இருக்கு இதுல பேப்பர்ஸ்ல இல்ல இப்போ நேத்திக்கு சைனா why there is a different இது அந்த மாதிரி வரணும் No, that is only the media is making hype. I'm clear what he is telling. Technically what he is telling is okay, when we talk about the pole, basically he talks about it should be near 90 degree. We are talking about 67, 69 degree. Okay, technically that may be okay. Technically what he is telling may be okay, but as far as technically other way also okay, because now you look at here 69 degree within in the Earth context, anything above 67 it's called polar. Okay, and Antarctica when we go, it's not just at the point, it's called pole. Okay. So it is taking a clever interpretation. Why? It's only interpretation. It's only technical interpretation, I think, because I know even China also knows it's difficult, and that's why they are every launch. How many launches they have done? Every launch 5 degree, 10 degree towards north they are going. Whatever we are telling incremental, the same incremental China is following. I told in my lecture, I told same incremental China is following in targeting the latitudes. 45, 50, 55, like that are coming. But only thing is, yes, on today we are at the highest 67 we are hitting. But Chandrayaan-1, we landed our moon impact probe at 89.9 degree. Oh. With our tricolor flag still there with the 89.9. So if it would have been successful, what is happening is we had the picture until where it crashed. It is there in the world record. You Wikipedia look at here, it is better than 99 degree. The subsequent, basically, last frame, actually after that also it would have gone slightly more. Last frame before impacting, what is the place photo it has given, until then it has given there. That has been cross-verified subsequent missions. And all put together, we definitely confirm that place is better than 89 degree. And that's we consolidated, and that has been named as Jaugar Dal. That is the way we should name it. That's how we have named it, and that is Jaugar Dal. Jaugar Dal is the highest point man-made system has hit. Oh, nice. Okay. That nobody can deny. It's recorded officially. It is recorded. It's very well recorded. Very well recorded. That's why even Prime Minister when he's telling about the issues coming is this only our telling proposal. We cannot name. There is a body in the overall international thing. We should consolidate and we should show it is a man-made system, and man-made system made an impact there, and there is a procedure. I myself was a part of that procedure to do it, and we struggled for 1 year, to make that to happen. It is not easy.
Okay, but they will not deny. But only thing is we should consolidately we should show and show the procedure. So that way it is Jawahar point is named very well in records. Oh, nice. Okay. So Thank one you. last question. வணக்கம் அண்ணாதுரை. Yeah. ராமு. Ramu. ராமு ஒரு கொஸ்டின். 10 மணி ஆச்சுப்பா. சொல்லுங்க. ராமு எத்தனை போயிட்டிய? நம்மளாம் சாப்பிட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்கோம். அவர் சாப்பிடல. சாப்பிடாம உட்கார்ந்துருக்காரு. என்னோட கொஸ்டின் கேட்கலாமா? உட்கார்ந்திருந்தான். ராமு கொஸ்டின். ராமு சீக்கிரம் கேளுங்க. அவர் பாவம். ஹீலியம் 3 பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க about some quantity of helium 3 அங்க இருந்து கொண்டு வந்தா it is having lot of energy sources அப்படின்னு சொல்லி. சொல்லுங்க. Ramu, continue please. Yes, Ramu, what happened? கேக்குதா? வீடியோ ஆன் பண்ணிக்க. வீடியோ ஆன் பண்ணிக்க. Ramu was run out of energy. He needs helium 3. வீடியோ வேணா, ஆடியோ போதும். சொல்லுமா, பேசு. क्वेश्चन புரிஞ்சதா? ஹீலியம் 3. புரியுது, அதெல்லாம் புரியுது. என்ன क्वेश्चन என்ன புரியல? நான் சொன்னது என்னன்னு சொன்னீங்க அவ்வளவுதான். நான் என்ன क्वेश्चन about 1000 tons ஏதோ கொண்டு வந்தா it will run for 6 months of entire India's energy need அப்படின்ற மாதிரி. அப்படிங்கிற மாதிரி क्वेश्चन முடிங்க. வாட் இஸ் क्वेश्चन? ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் வந்தது. கரெக்ட். என்ன வாட் இஸ் தி क्वेश्चन? What is your question, Rama? That much energy it can produce அப்படின்றது என்ன क्वेश्चन? 1000 டன் இல்ல 6 டன் கொண்டு வந்தா போதும். because nuclear energy is something like that. 500 kilova. Say you look at sun is burning for so many years. So many millions and billions of years it's burning. Okay? And that process is basically helium 3 is a part of that. We can recreate that. Already research is going on. Something today's Kulangulam is for fission based, but this is called fusion based. Fusion based idhula vandu the energy we can create, but this is a radiation free. That is the thing. The nuclear energy with the small enough, good enough to generate a lot of energy. That is everybody knows about that. But fusion based பண்ணல. fusion அதுக்கு வரும்போது அதுக்கான raw material nearest place is the moon. மூன்ல இருந்து கொண்டு வந்தோம்னா நீங்க 1000 டன் கொண்டு வர வேண்டியதில்லை, 1/2 டன் கொண்டு வந்தா போதும். ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவுக்கு இப்ப என்ன கன்சியூம் பண்றோமோ அந்த எனர்ஜியை கொடுக்க முடியும். The form of electricity. So that much potential is there, huh? Very much. That is the reason China is jumping. That is the reason America is jumping. That is the reason Russia was wanted to go ahead of us. That is the reason India also has to do it. That's what I'm telling. So moon is having plenty of helium 3. Enough. Not plenty, enough. Annadurai. Yeah. Annadurai. Thank you. Hello. Thank you, pa. Thank you, pa. Hello, Annadurai. So we thank Annadurai on behalf of 80 batch for his time and Thank you, Annadurai. lecture was very useful. There are so many comments. Everybody has appreciated your lecture and benefited from your lecture. Thank you very much for sparing this time, and I hope we'll have many more such meets, Zoom meets, so that when Chandrayaan 4 or whatever is, every time there is an update, we would like to know what is happening. Okay. Sure. Thank you so much. It's time for Annadurai. At least now you can have your dinner. Thank you. Dinner. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. ஒரு question லட்சுமி பிரபு ஒரு question. யாரு? பாலசண்முகம். பேத்தி கேக்குறா அப்படியா? சொல்லுமா. பேர் என்னம்மா? அண்ணாதுரை. சொல்லுப்பா. கேளுங்க. அமிர்தா கேளுங்க. What are the opportunities to become a member of ISRO? Opportunities plenty. ஒன்று வந்து இஸ்ரோங்கிறதுல இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இப்போது நிறையா வந்துட்டு இருக்கு. இஸ்ரோவை தாண்டி கால்ட் ஐ ஸ்பேஸ், NSIL அப்படி நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டெஃபினெட்லி plenty, பட் we should be good at mathematics and science. That's it. That definitely chances are very, very bright. All the best. என்ன கிளாஸ் படிக்கிறமா? 60.
6th E, very good, very good. section. நாளையிலிருந்து சொல்லப்பா. very good. Okay, okay, okay. Very Thank you, good. thank you, All the Anand. best. Thank you. All the best. Thank you, Anand. ஜெயராம் Thank you. எட்டாம் கிளாஸ் பி Thank you. செக்ஷன். Thank you so much. Thank you. Okay, fine. Okay. Okay, fine. Excellent. Don't be get surprise. Thank you. கீழே ஒரு கிலோ கொண்டாந்துடலாம். 1 கிலோ கொண்டு வந்தா இந்த மாதிரி அதர் ஏரியாவுக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஆமாமா நம்ம வீட்லயே உட்கார வச்சுட்டு. பட் சாலிட் ஃபார்மா இல்ல கேஸ் ஃபார்மா தெரியல. Okay. Right. Close. Okay, bye. Thank you. Thank you. Close. மத்த ஏரியாவுக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி மீட். Very good. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks LP for the Thank you. program. LP, special LP, thanks. thank you very much Okay. for the Thank program. you. Thank you. Good night. Thank you very much. Bye. Good night. Thank you, LP. Once again. Okay. Good night. Thank you so much. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, Lakshmi. Thank you. Thank you. சண்முகம். Thank you. Hi, bye everybody. Bye. Bye. Bye bye. 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 Take care. Bye. Bye. Shanmugam. Yeah. Take care. Nifa. Take care. Bye bye. Rayar. Okay. Thank you, Bye. LP. Bye. Thank you. Thank you, Lakshmi. Bye. Bye. Very nice assignment. Bye bye. 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 Okay. Sir, thank bye. you, Sridharan. Nice. Thank you. Bye. Joined. Bye Bye. bye bye. Loganathan. நிசார கல்யாணத்துல பார்த்தது. Okay, bye. ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Loganathan. Okay, bye bye. Plan இருக்கா? இது மாதிரி லட்சுமி பிரபா இது மாதிரி போகணும் பார்க்கவில்லை. கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம். வீடியோ வாங்க. அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் நல்ல லெசன் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டது ரொம்ப சௌரியமாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கு. இருக்கு. Good, good, good. Okay, Shanmugam, everybody, bye. Bye, bye. சார், சென்னை வர பிளான் இருக்கா? Third வரேன். Bye. வாங்க சென்னை வந்தா எல்லாம் வாங்க. கண்டிப்பா வரணும். Third வரேன் நான் பார்க்கணும். Okay. வாங்க எல்லாம். Okay. Nizar. Bye to everyone. Thank you. Bye, bye, Good night. bye. Bye. Good night. போகணும் Thank எங்க you, போயிட்ட? LP. Very nice. Bye. Nicely organized. Oh, yes. Thank you. Very nice. Thank லட்சுமி you. பிரபா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. Thank you, Lakshmi. Thank you. Thank you, Thank you, Manohar. very nice. Thank Thank you. you. Thank you, Lakshmi. Thank you. Ranganathan. Yeah. Thank you. Thank you. Thank Yeah. you so much. Thank you. Yeah. Thank you, LP. Thank you, Ranganathan. Okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you, friends to all. Good Thank night. you, everyone. Good night. Good night. Good Good night. everyone. Good night. Good night. Good night, Bhagya. Good night. Loganathan. Good night. Health Yeah. எல்லாம் நல்லா Good night. இருக்கா? Good night. Okay. Health எல்லாம் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. I will be coming to Coimbatore next week. வாங்க வீட்டுக்கு வாங்க. Okay. Right. Okay. Night. Bye. Bhagya can Bye, go bye. and have Bye, lunch Nizar. now. என்னப்பா? You can go and have your lunch now. Lunch. பெங்களூர் பாக்கியா விட்டு பெங்களூர் போறோம். 9:45. Okay. பிரஞ்ச் தான் சாப்பிடணும். Brunch. ஆமா. ஓகே. எல்பி இந்த மாதிரி மத்த இது அரேஞ்ச் பண்ண மத்த ஏரியா அரேஞ்ச் பண்ணலாம். பண்ணலாம். இன்னும் அடுத்த ஸ்பீக்கரை பாக்கியா ஓகே. Okay. We'll do that. Okay. Bye. Bye. Okay, bye. Bhagya. Bye. Bye. ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன்.